Guys, meron tayong bagong hybrid. So, Solis hybrid 8 kilowatt 8 kilowatt hybrid. 8 kilowatt. Meron siyang 4 na ports para sa solar panels. So, if 8 panels yung per series nyo, so up to 32 panels, no? 8, 8, 16, 24, 32. Pwede naman N-type, 10 panels kung N-type. So, depende na nyo sa inyo. Pero up to 16 kilowatt yung panels pwede dito. 16 kilowatt. So, if 8 kilowatt to na inverter, so if yung load nyo 8 kilowatt, yung sobra na harvest nasa-save sa battery. So, ito yung battery natin. 280 amperes. So, if interesado kayo guys, just contact us sa Eco Solar.